Раз. Ну так, в принципе.
Раз. Шановні колеги, прошу вас зайняти місця. Ми починаємо за хвилину нашу зустріч. Будь ласка, шановні. Доброго вечора. Я Костянтин Масюк, координатор IT-комітету Європейської бізнес-асоціації. Ми вітаємо вас у цьому залі. І темою сьогоднішньої зустрічі, на яку в нас сьогодні запрошені шановні наші гості, є, в принципі, дуже така, з одного боку, широка тема, да, вона обширна, щодо взаємодії держави і однієї з провідних галузей економіки зараз в Україні, яка зростає, це IT-індустрія, хай-тек-індустрія, можна сказати, тому що термін IT, він дуже загальний. І сьогодні ми хотіли би запропонувати обговорити ці питання з огляду того, як влада і бізнес, і суспільство можуть об'єднати свої зусилля для розвитку такої важливої галузі, яка перш за все створює майбутнє України вже сьогодні і може це робити ще ліпше, ще краще, ще ефективніше у найближчому майбутньому. Отже, я представляю наших гостей. Олександр Данченко, народний депутат України Верховної Ради 8-го скликання, голова комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку. Олександр Іванович, вітаємо вас. Також наші гості з Сполучених Штатів Америки. Це Харві Глукман. Харві представляє компанію ICG Partners. Він є експертом і бізнес-аналітиком. Також Патрік Коркорен. Вітаю Патріку. Патрік є директором з глобальної аналітики та Advisory Relations компанії Luxsoft. Хочу зазначити, що ми вже спілкувалися з нашими колегами в Сполучених Штатах цим літом. Європейська бізнес-асоціація робила дуже амбітний бізнес-форум, дуже успішний, до речі, в місті Сіетл. Seattle Tech Days. Якщо ви погуглите в інтернеті, ви знайдете інформацію. Більш того, ви побачите там деякі
і дайджести, і інтерв'ю. І насправді це був дуже успішний івент, який Україна зробила в Штатах. Так що я дякую ще раз Патріку за підтримку цього івенту і компанії Microsoft. І передаю слово вже модератору цієї зустрічі. Будь ласка, представтесь. У мене тут є ще мікрофон, дякую. Мене звати Володимир Вахітов, я професор в Київській школі економіки, викладаю статистику, математику, поведінкову економіку. Я буду вести цю зустріч. Робочими мовами зустрічі будуть дві, англійська і українська, тобто я сподіваюся, що ми всі розуміємо, якщо ні, то буде наданий також переклад. І без дуже довгих вступів я хочу запитати пана Олександра, задати перше питання пану Олександру. IT-галузь в Україні розвивалася без втручання держави майже всі ці роки. В принципі, вони розвивалися успішно. Вони розвивалися успішно. Одна серед 10 найбільших націй, яка постачає послуги IT всьому світу, і одна з країн, куди багато компаній видають щось на аутсорс. І раптом так сталося, що держава зацікавилася IT-сектором. Чому так сталося? Чому державі це було не цікаво, а тепер раптом держава зацікавилася аж так, щоб приймати якісь навіть ініціативи? От могли прокоментувати роль держави в розвитку IT-компанії, те, що було, і головне, те, що буде. Дякую. Yeah, sorry, I will translate for our guests the question. Excuse me. So the question was why did the IT sector became very popular at the moment, and historically it was developing without any governmental assistance, and why at the moment government is actually interested in IT sector particularly. Доброго дня ще раз всім. Гарне запитання. Я можу казати два таких погляди. Один погляд – це в моєму тому нормальному житті, коли я займався бізнесом. Ще 2 роки назад, в мене було все по-іншому, в мене все було добре. І зараз. Тобто мені є що порівнювати. Чому зараз держава звернула увагу на ICT, скажімо так, або вже краще говорити про якесь там цифрове суспільство, тому що IT – це є частина цифрового суспільства у всьому світі. Тут є 2 причини. Одна причина добра, інша причина недобра. Почну з недоброї причини, тому що всі ми знаємо цю класичну історію про, щоб корова давала більше молока, їй потрібно більше доїти. Да? Тобто звернути увагу на тих, в кого є кошти, це погано. Погано, тому що ви знаєте, зараз іде... Yeah, okay, so just let me quickly translate for you. So Mr. Alexander can comment that he's looking at that from both sides, from business perspective and from governmental perspective. And there are like pros and cons of this situation, that at the moment government is closely looking at ICT sector in Ukraine. The con of that we are looking from a perspective that that's the developing thing and that brings money literally. And the good thing? А друга, я вже на англійську перейшов. Друга частина питання, яка є доброю, що після Революції Гідності у парламент, в Кабінет міністрів, в адміністрацію президента все ж таки прийшли люди нової генерації, і всі заговорили про потребу переходу нашої країни з моделі сировинної економіки до економіки знань. Переход до економіки знань він можливий тільки через IT, через цифрове суспільство. Тому це 2 моменти. Перший, те, що галузь розвивається, і в неї є кошти. На жаль, ці кошти хочуть до бюджету більше забрати, замість того, щоб... Тобто фіскальна така, не стратегія розвитку, а така фіскальна стратегія. А друге, це те, що дійсно пройшла нова генерація людей, яка хоче розбудовувати економіку знань в державі.
So the good part is that government appreciates that IT sector is involving talents and development, and we do understand the necessity to come from manufacturing things to the more intellectual part. The pros and cons is that at some point government is thinking how can we take more money from this sector. The good thing that government understand the high potential of this sector and wants to develop it more to help it grow. And that actually happened after government realized that after 2013, after the Revolution of Dignity. Звичайно, я хочу закінчити, що звичайно увага зараз з точки зору, які галузі будуть розвиватися в Україні в майбутньому, які можуть бути локомотивом. Це на сьогоднішній момент тільки дві галузі розглядаються в державі, це агросектор і IT-сектор. Тобто на цих двох секторах, скоріш за все, будуть будуватися стратегія розвитку України. And at the moment, government realizes that ICT sector has a huge perspective for Ukraine, and it has a chance to become one more locomotive, except of agriculture. It has a chance to become the second locomotive, the driver of Ukrainian economy, and government realizes that and wants to help that. Дякую. My next question is going to be to our guests, probably to Harvey. As Mr. Daniel mentioned right now, one of the strategic goals of the Ukrainian government is to milk IT sector a little bit. And obviously it means that the IT sector might probably will need to generate more money. So what is going on in Ukraine to develop the IT sector to the point that it literally generates high incomes, which would be enough both for the business and something is left for the government? How can it be developed further on? Yeah, so some of the initial initiatives that the ICT just recently introduced are at the beginning stages of building the operating frameworks for the general IT economy within Ukraine, the respective Ukrainian service providers. But it's still a small ecosystem. The challenges right now is really building the education reform and really figuring out where specialization is, particularly around the digital economy and digital footprint that many of the Ukrainian companies have recognized for, based in the product engineering backgrounds that many of the firms have evolved and began from, and are evolving their additional capability. In addition to that, though, is through the university system, I think that some early introductions of the specialization needs to be broad, because the digital economy is changing at a very quick pace. When you look at what has occurred in the global marketplace in the last 2 years, the as-a-service economy back in 2014 represented about 20% of the overall services market in IT spend. By the end of 2016, from an ISG standpoint, we're predicting that it will be representing close to 32%, which is a 50% increase in the last 2 years, which we also expect would even increase even further for the next 2 or 3. And the reason for that is the innovation and capability that's being provided in the more global IT marketplace around some of these expanding technologies. However, if just specializing in IoT or just specializing in data analysis or big data, you can't bet just one slice of the digital economy on just one capability. You really got to diversify your risk from a risk profile standpoint, so you're remaining relevant to the commercial marketplace of the businesses that you're serving. Thank you very much. And then that literally brings me another question to Mr. Danченko. Знову українською мовою тоді.
Тільки що прозвучало про те, що нам не потрібно спеціалізуватися на якійсь одній галузі. І нам потрібно розвивати різні напрямки розвитку продуктів IT. А яким чином цьому може допомогти держава? Чи може навпаки державі варто не втручатися в це і залишити це як є, або навпаки, чи є у держави якісь шляхи, щоб допомогти розвивати дуже диверсифікований ринок IT-послуг, а не спеціалізуватися лише в одному? Через освіту, через податки. Яким чином? Що може зробити держава, щоб це зробити? This brings us to another question to the government. What can government do to diversify, not to focus on something particular, but to diversify, or whether the government should not, be an obstacle for the companies to develop themselves? Ну, як правильно сказав мій колега, що зараз йде питання побудови цифрової економіки, або економіки знань. І роль держави зараз вона стає дуже важливою для розвитку такої економіки. З одного боку, чому ICT-сектор так добре себе почувається? Тому що його забули, його не чіпали. Це добре, знаєте. Ніхто не бачив цього, це добре. Добре, що його не бачили під час Януковича, бо точно щось десь відтяпало. Але зараз сектор заявив про себе дуже серйозно. Ось остання інформація, що за перші 6 місяців цього року Україна стала на першому місці по експорту IT-послуг на європейський ринок. Перше місце. Перше місце з усіх країн Європа експортувала IT-послуг у Європу. Що повинна зробити зараз держава? По-перше, це все ж таки не втручатися, давати ринку розвиватися самостійно. По-друге, допомогти. Допомогти. Ми з Константином перед зустрічю правильно говорили, що зараз цей сектор як велосипед, він потихенечку катиться, і йому потрібно додати там обвісу, поставити, можливо, мотор, не тільки щоб самі крутили, але ще й головне, щоб він не виїхав за кордон України, цей велосипед, тобто його потрібно запустити, щоб він їздив по території України. Тому держава повинна стимулювати розвиток, яким чином? Це створення внутрішнього ринку цієї продукції. Бо це ж нонсенс. Ми маємо фантастичні IT-компанії, які 90%, по моїй інформації, якщо це не так, то ви можете поправити, 90% своєї продукції експортують. Ось світ. Після того ми тут купуємо коробочні рішення, і наші люди платять за це сотні разів більше. Тому держава повинна створити цей ринок внутрішнього споживання цього продукту. Цього немає. Яким чином? Чи переглядати? Yes, please. Okay, so just briefly that from one standpoint, government should not be an obstacle for the sector to develop further. From the second point, the government should be really helpful and help to create the internal market to consume the products that our market is capable to produce. Наприклад, сьогодні на засіданні комітету ми розглядали бюджетування на наступний рік з питань електронного урядування. Там вони запустили 200 мільйонів гривень. А що, правда, вони відповісти не затвердили, ми не затвердили. Я запитаю, у вас там 100 мільйонів гривень на закупку софтів, 100 мільйонів гривень. Я сказав, може ви замовите тут в Україні у когось якось це зробити. Це один з таких прикладів. Звичайно, 100 мільйонів їм ніхто не дасть, тому що вони не змогли пояснити. Але таких прикладів дуже багато. І питання, тобто внутрішній ринок. По-друге, це інвестиційні умови для того, щоб цей бізнес розвивався в Україні, а не люди не виїжджали за кордон. Тобто потрібно створити такі стимулюючі фактори
які б дозволили цьому бізнесу розвиватися. І я хочу звернути увагу, що я кажу про стимулюючі фактори. Бо коли кажуть, дайте нам пільги, це не є правильно, це не сприймається ніким. Потрібно зробити стимулюючі фактори з довгостроковою перспективою. І тут держава, це як партнерство повинно бути, сісти галузь, держава за один стіл, і розробити таку програму розвитку, звичайний бізнес-план. Де-факто це бізнес-план, що там до 2020 чи 2025 ми зможемо давати там 5 мільярдів доларів revenue per year, 10 мільярдів доларів, але для цього нам потрібно оце. І таким чином можна буде вибудувати допомогу реальному сектору. Але ця допомога повинна йти від галузі. Тому що якщо держава почне сама щось вам допомагати, буде погано. So, at the moment we have a situation when we have some budget for some, for example, software, and it's not purchased internally in Ukraine, it is exported. So this way, government should, even internally in the government, we should stimulate purchasing products that are produced internally. That's the first point. The second point is by means of cooperation with the real sector, with IT sector, companies that are working there, we should work out a strategy, the real solutions that should be provided from the government side. And this has to be a really close collaboration, and it has to be like a win-win from both sides. And just demanding that tax reform that would bring a lot of, you know. І третє, це створити реформу нашого освітньої реформи для того, щоб вже з перших класів люди починали навчати обов'язково основи програмування. Без цього також не буде, тому що головний ресурс цієї галузі – це не кошти, це люди, це головний ресурс цієї галузі. І тому його потрібно розвивати. Це що потрібно держава зробити. And except of stimulating and internal demand and stimulating the whole sector, the third thing that government should do is develop the educational system, develop it, stimulate it in the way that to be sufficient for IT sector demands. Yeah, sure. I think all of those points that Alexander is spot on. However, I think you have to look at some past country models, and particularly, let's say, India, for example. How did they come out leading IT exports, 30 years ago as to why that developed? And working with the IT service providers within country, they formed an organization called NASCOM, in which they were the much more influential setting the educational reform, the economic policy, the legal perspectives on how you're going to interact with the global economy and deal with the contractual challenges dealing with data privacy and intellectual capital and data security, as well as some of the other commercial terms. That organization helped worked with the respective Indian government to do that. It can't be in isolation where the ITC takes the lead on that. It's really going to be a partnership. That's how the IT industry was formed in India. When you look back 30 years ago, NASCOM was formed back in 1988. So you think of it, India, the IT sector, it's only 30 years maturity around that particular perspective. So you're early on your journey. It's probably about 2 years in. As I was discussing at another forum earlier this week, it's, Rome was not built in a day. You got to still start with some of the foundational policies and infrastructure challenges that you need to do, as well as the technologies and the curriculum. But I think that's going to come from
the IT service providers, because they're seeing the demand from their clients. They're also seeing the changes of the marketplace and the changes of the digital economy. I think the Ukrainian government will be able to assist in that process and building some structure there, but in my perspective, it can't be where they're leading 100% of the way. It's really got to be a much stronger partnership. As an economist, I'm always puzzled when somebody from the government is talking about creating the internal market or creating working places or creating jobs, because I don't actually know how it is possible to create. I mean, it's possible to issue a law which says that some jobs will be created, but what should be the mechanism of that? What the same is about the market? So my question is to Patrick right now, what kind of help do you actually need from the Ukrainian government? What kind of help do you receive in other countries where Luxoft is operating? And what kind of help you can provide to the Ukrainian government in this dialogue and this business plan, as Alexander actually mentioned? So, thank you. It's nice to be here. So I think, from representing an organization that has grown quite well alongside many other companies, such as EPAM, many of the other startups here. So there's a big range of organizations, from publicly listed companies like Luxoft to very small innovative startups. It's clearly growing, right? The market in and of itself is aware of the talent that exists in this part of the world, with Ukraine being really at the sort of nexus of that. And this will continue to grow as long as we continue to engage large multinational organizations that are interested to diversify their IT sourcing portfolio away from India, away from the Philippines, away from Latin America, but now including Central and Eastern Europe for a lot of different technological-driven reasons. So from our perspective, I think the reason that we talk to people like Harvey is because we're trying to educate those who talk to the rest of the IT buying opportunities on Luxoft as an example of a provider that can provide these services to really add value in certain areas. So part of what we're doing is to enhance our own image using independent parties like ISG to help spread the word. I think one of the problems is that we're missing a large campaign, not just around Luxoft, but around the talent that exists in this part of the world to really make that well known. And I think if the government was involved in spreading the message about who really is here, not just in Ukraine, but in Central Eastern Europe in general, and telling that story, that'll add a lot more value than just having to rely on service providers or advisory firms to continue to spread that message. So I would say the one thing we need to work on together, which I think there's certainly openness to do, is to build that message about what's existing in this part of the world in the technology and the IT outsourcing industry. And I think we can really begin to tell that story globally, which will be the first step to make it known, not just about Luxoft, like I said, but Ukraine in and of itself. So that's one area where I think we can work together. I think certainly having government relationships, as we call them, is extremely important for areas that are nascent in growing. Like Harvey said, Rome was not built in a day, and we're not going to build it by ourselves. We have to be cooperative in every facet of this process, to get to that mature level. That's going to take a decade, at least, to get there, particularly because it's different countries involved here. It's not just one like India had. So a lot of coordination and a lot of spreading the message is very important, I think, from that perspective. Thank you. Чи заплановані якісь заходи з боку України для того, щоб показати, що є в цій частині світу, щоб показати всім, що ми можемо конкурувати на рівні з Європою? Я дуже дякую. Thank you very much for your message, because it's really important. Дивіться, це дійсно є проблема. Я дякую, що наші колеги підмітили цю проблему. По-перше, у нас поки що на сьогоднішній момент відсутня чи людина, чи якась агенція, яка піклувалася цією галузю. Це є першою нашою проблемою, з нею пов'язані просто відповідь на питання. Тобто ми єдина держава в світі, в якої немає чи там віце-прем'єра, чи міністерства, який би піклувався цією галузю. І перше, що це означає? Що ми у парламенті можемо
прийняти фантастичні законопроекти на вашу підтримку, але їх у Кабінеті міністрів нікому виконувати. Класичний трикутник влади, він є таким. Є комітет в парламенті, як законодавча влада, є синхронно хтось в Кабінеті міністрів, хто відповідає за виконання цього. Так от, на жаль, в Україні, в нашому Кабінеті міністрів цього немає. І галузь вже давно звернулася до президента, до прем'єра, що зробіть адміністративну реформу в Кабінеті міністрів. В нас в Кабінеті міністрів питаннями ICT займаються 4 міністерства, 18 різних департаментів. Таким чином всі дублюють свої функції. У нас, наприклад, є агенція з питань електронного врядування. Я кажу, для електронного парламенту ще одну агенцію створено, для електронного парламенту. Тобто це нонсенс. Да? В Польщі зробили Міністерство цифровізації, в Британії це Міністерство цифрової економіки. Тому і представляти галузь на зовнішньому ринку немає кому, на жаль. На жаль, немає кому. І зараз я дуже вдячний, ми проводимо багато роботи. Зараз в цьому міністрі є пан Кубі, разом з яким ми намагаємося дійсно зараз цю ідею представлення галузі, в тому числі, як правильно було сказано, для того, щоб інтегруватися в ПТО інших країн, інтегруватися в це цифрове світове суспільство. Ми тільки зараз думаємо, як це зробити. Тому... Секундочку, So the question was, what Ukraine, as government of Ukraine, is planning, what events are planned to promote, to help to the IT sector. And the answer was that at the moment the thing is that in Ukraine there is no special institution inside the government that would be taking care of this ICT sector. So that's the painful question, and it's on agenda at the moment of the Minister of Economic Development and Trade. And we have various committees which are dealing with very huge range of questions, but they are all doing different things like separately. We don't have something unified within our government. That's the huge issue which we are working on at the moment, and that is on our agenda, and we are even communicating to our president that we need to do that reform to include such painful and important questions to the agenda at the moment. І я дійсно хочу ще сказати, що це величезна проблема зараз для галузі. Ми також це з Константином зараз буквально перед початком зустрічі обговорювали, що у світі хтось десь знає, що є така країна Україна, і там нібито фантастичний IT-сектор. Більше вони нічого не знають. І оцю промоцію її потрібно якнайшвидше робити. Це дійсно, ви знаєте, як я кажу, нам 25 років незалежності, у нас 20 років Україну знали як Оксана Баюн, перша олімпійська чемпіонка, Динамо Київ, потім брати Кличко. Зараз туди додавалося, що у нас нарешті 3G з'явилося. Все, 4 параметри. Ні, я просто кажу, як зараз сприймають Україну. So also the important thing is to work on the perception, how Ukraine is perceived, and everyone know that somewhere there is Ukraine and they are making somewhat a good software there, but no one wants in particular what's done there, so that's the part, huge promotion work to make everyone know what we're doing exactly here. So we have 18 agencies, and which are responsible for some particular issues in e-government, and still there is nobody to promote Ukraine in the world. So this is kind of... ministers and 18 division in all cabinet of ministers. So how... Who responsible? So I think we're not inventing a bicycle here. What is the international experience? How to promote the country, how to promote the sector in the country, especially IT sector, which is kind of very vibrant itself. I mean, my experience has been as an advisor, one of my jobs is to understand the global marketplace of all the different capabilities of advisors. And as the digital economy came on,
We interact with over 50 to 60 different service providers in the interactions with our commercial clients for the software solutions and the transactions that companies are seeking. In the last 5 years, we actually learned about Luxoft, we learned about EPAM, we learned about SoftServe, and our dialogue has helped because as advisors, we're communicating the capabilities of those firms. Whether it's delivered, though, in the Ukraine versus some of their other destinations, that's the question. However, the competency, the cultural alignment, the capability of delivery, quality, those are all strong points that we take in consideration of looking at the profile of the service providers. So from an advisor and analyst community, we do that indirectly because clients ask us, depending upon some of their business challenges or problems, who are some other alternative multinational firms that could actually help deliver some of the complex solutions that we're seeking. And it's not the traditional U.S. multinationals like an IBM or an HP or an Atos or some of the Indian pure plays. And much more recently in the last 3 years, firms like that have come up. But I would also say that because of the recognition that Luxoft and EPAM and SoftServe have, they're also indirectly promoting the Ukrainian capability of the IT technology capability as well. It may not be formalized, but again, I think it's helped influencing that, and I think it will help influence some of the overall policies that Ukraine needs to adopt to be more embraced as a destination for actual software development for certain types of complex systems. I think the greatest challenge is solving the perception of around the data security piece, because certain things won't be developed in here until that's kind of demonstrated around a security thing or data breaches and things around that nature. It's a concern. It's a risk policy that many companies look at. They may definitely use a firm like a Luxoft or an EPAM or a SoftServe, but they may choose some of their other destinations, near shore or to kind of develop that versus maybe, and that's more on the Mode 2 type systems in digital versus maybe Mode 1, which are the systems of record and some of the legacy applications where there may not be as great concern around Thank you very much. Maybe you can add something about this, Patrick, from the internal perspective of the Luxoft. So, I mean, what do you do to promote your company and probably Ukraine through your company to the international markets? Well, so, when Harvey refers to Luxoft being a part of his conversations with end users, it's because we're spending the time to have plenty of interaction with his organization and the other analyst and advisory firms, right? So that's one important role, is to focus on those who are talking to buyers of technology rather than using the time before you're well known to spend on branding. So for example, when you go through Heathrow, right, the airport in London, you see Accenture on every wall. We're not at a position yet where we can sort of just immediately spend money on branding in a position where people may say, well, who's Luxoft? I don't know much about the Central and Eastern European delivery model. So part of our strategy has been to talk to those who are talking to buyers, because clearly we as a company are growing. A lot of the organizations that are delivering out of Ukraine are growing. So there's a growing interest and understanding of this part of the world, but it isn't simply worth buying advertisements at airports to help do it. We have to do it in a strategic way where our conversations are then relayed to those who are buying technology. But there's also PR campaigns, there's marketing initiatives that we do internally to market Luxoft as a provider, as an employer. I think the other issue here is we have to kind of stop looking at the top level. And in order for this to really be successful, there has to be more grassroots type organizations like this. More of these conversations need to happen day after day after day to buy the mind share that everyone is looking for here, particularly on the Ukrainian part of the delivery, right? We can't just sort of have a meeting one week, goes back to government, goes back to sourcing advisory, goes back to Luxoft. These type of events have to happen more often because the grassroots level is what's going to end up influencing the end result, which everybody wants is Ukraine to be a star on the map, not something that's sort of unknown from a buying perspective or confused upon
from sort of a governmental perspective. So I would say, crossbound, we have to embrace this, and we certainly have supported a lot of these events. Once we're talking about the grassroots, we're talking about either usual members of parliament as Alexander, or about usual programmers in Luxoft, right? So, and the question is how to make these grassroots people happier in their life so that they will be willing and happier and more efficient. How can they provide better quality product? How they can provide products, not just believe that they provide a service. How to make them happier from the government part and from the business part. Let's talk about people. So it's grassroots, right? So I think Harvey and I can kind of go back and forth here. So what he mentioned before was mode 2, right? The digital work that's happening. If you're a professional software developer, right? You'd want to work on continuing futuristic, cutting edge, even to some extent bleeding edge work, because that's going to help you develop as an individual and someone who's going to enhance their resume. Not by saying I did SAP implementation, but by saying I built the connected car interface for the digital cockpit. By saying I built a visualization platform to help a tier 1 bank understand their market risk. The things that are interesting, which Luxoft is certainly embracing in terms of work, is going to help them survive and grow as a professional, rather than doing some of the more back office mode 1 type of work. So that's been something that we've been focused on, is growing the business on areas that will help software developers themselves grow as professionals. Just to add on that, from which I've kind of communicated with Patrick, was, when some of the onboarding process of these engineers are coming on board, they're coming at it from a technology angle. And I think, they're not understanding, they think it's a death march, but at the end, if there was much more thought of having the end customers of the business benefits that their capabilities and solutions have provided to the end state end customers, and actually have them come to Luxoft and talk and come to the Luxoft facilities and actually really kind of thank them, right? It's actually doing internal promotion of demonstrating the value that the aggregate teams have developed over time, and having more of the businesses that Luxoft and EPAMs and the other companies that they serve of promoting the business benefit versus the technology capability they're providing, I think may change the context of the impact that they're having in the broader base of society, as well as the future capability of where some of their careers can actually evolve to. Because not everybody stays as an engineer, right? You either move into management or you move into consulting. And the way that the digital economy is shifting, clients are going to be looking for consulting-led industry solutions that are going to solve the business challenges, in whatever the value chains of the industries that these companies are serving. And to me, that's probably the one part that's missing right now, just because you're just so focused on trying to ramp up, because many of these companies have grown, fairly rapidly over the last 5 years. But, once you become, $1 billion in revenue, you really become a little bit more grown up, so you can kind of miss that. And I think the level of expectation from the buyers are going to change, and I think it will help that ecosystem internally by doing that. About developers who ultimately become either consultants or engineers, it's probably not a secret that many of them flee the country after some level. And this is probably one of the biggest problems in Ukraine, just to keep key personnel over here, because they do not have that stability that they receive in the West or in the States. They do not receive that level of salaries, even though their salaries are probably exorbitant compared to many people in other professions over here. So the question is probably to all three of you, how you see if it's possible to prevent this brain drain from Ukrainian IT sector, and again, how to develop the brain, how to develop this IT sector from the point of view of the employees, how to develop their skills over here. Probably we can start with Alexander. If we actually have to prevent brain drain, maybe it's also our Знаєте, я тут хочу запропонувати може не традиційну таку зараз річ. Тут говорили про як співробітники або люди взагалі, що потрібно зробити, щоб вони були щасливі, багаті, розвивалися. Потрібно все ж таки виходити, як казала одна людина, колись вона була нормальна, зараз ні.
що на це питання потрібно почати відповідати з 1917 року, так? Так от, я що хочу сказати, що мені, як молодому політику і нашій державі, да, ви знаєте, самопоміч, більше потрібна зараз ваша допомога, ніж моя вам. Я хочу вам сказати чому, тому що тільки в сильній процвітаючій державі можна розвивати нормальні всі бізнеси. І що для цього потрібно зробити? Потрібно, щоб на наступні вибори, от хоча б 30% людей, які тут сидять, пішли в парламент. От тільки через зміну у владі можна буде розвивати, щоб, наприклад, у парламенті хоча б було б 150, це хоча б 150 людей, які хочуть змінювати цю державу. От після цього можна буде будувати, тобто я з іншого боку відповісти, що нам самим потрібно змінити цю країну. На жаль, та генерація старих політиків, досвідчених, вона не дозволяє змінювати цю державу. Тому перше, що потрібно буде зробити, щоб хтось із вас пішов дійсно в парламент, в Кабінет міністрів, тоді буде легше змінювати. Я 2 роки назад, коли прийшов, я думав, знаєте, як у футболі, зараз тут на одній лінії зроблю реформу. Я б дійсно їх зробив, якби в мене мало там 200 місць в парламенті. Але коли я побачив все це з іншого боку, зрозумів, що нічого не змінюється, і просто потрібно брати владу новим прогресивним людям, які не мають там якогось відношення. Оце потрібно робити. Я дуже часто, знаєте, як кажу, я так бездарно свій час, як оці 2 роки, я ще ніколи не проводив, я вам чесно скажу. Але це потрібно, за це просто потрібно боротися і змінювати. Тому тут мені допомога потрібна. Government needs our help even more than we need government help, and this is to encourage everyone to go and to vote and to make their choice from one standpoint. From other standpoint, come to government with the initiatives, come to government to work, to help, to develop, to implement new ideas, because that's the system that is pretty hard to change. And now we need even more help to do that. So we need really new faces in the next parliament. Oh my God. so that's one of the ways to make life better here and to attract people to stay here, work here for a better future. And I would say, you know, government relations is something that's probably fairly nascent in Ukraine, especially from the IT side, and this is an example of how we're starting those things, following a thought leader like yourself, Alexander, around these issues within the government. So I don't think anyone disagrees here that, you know, we're all in favor, we're all throwing our hat in the mix to support what you're trying to do, because this is important. You know, one side comment I would make about migration of you know, workforce around this part of the world. You know, we could probably have a panel that didn't stop talking for 5 days around migration historically, right? Because it's been an area that's been a globalization discussion. But what I could say from one perspective is, you know, those who don't know of the talent that's existing in Ukraine, you know, by leaving, it's somewhat of an indirect way of actually spreading that message, and for people to learn about in other countries what the talent's like in Ukraine. So I wouldn't take the position that brain drain is maybe the effect, but I think it's also an indirect way of getting these professionals around the world to tell the story from not only the government perspective, the service provider perspective, the advisor perspective, but the grassroots level too. Thank you very much. Then, Harry, we have this huge issue with the brain drain and this huge issue with the government, which is not enough progressive, and the parliament, which is kind of pulling us back. In all this situation, how do you think it is possible to promote ICT of Ukraine to the rest of the world? I'm not talking about promoting Luxoft, which is probably one of the ideas, but how is it
possible to promote that? I mean, it's really just public speaking at many sponsored events and different industry events, talking about the Ukrainian capability. I mean, it's nothing of magic science. It's just a lot of promotion and a lot of investment to do that, whether it's in the Americas or in EU country and nearshore type capabilities. So it's just it's really basic in my book. You know, I don't really try to create a magic complex mousetrap for that type of a problem. Thank you. Працювати треба. Я тепер хочу запитати, хочу надати слово нашим гостям в залі, чи можливо у вас є якісь запитання до наших гостей? Унікальна можливість, до речі. So let's come over to Q&A session. Thank you. I will ask in English so that everybody understands immediately. My name is Olena Vardamatska. I am working with a law firm, Wolf Tice, and my question is following. I fully support the necessity to make PR of our IT industry, etc., in front of the possible clients. But the second question is about the investment climate in Ukraine, which is current, and the problems the IT companies face in Ukraine, you know, about searches. So does it make sense to do PR now until this homework is not done and cleaned, actually? Ну, це, de facto, продовження мого спічу, який був до цього, що потрібно змінювати країну. Інвестиційний клімат, він складається з багатьох речей. В першу чергу, давайте не забувати, що в нас в країні йде війна. Це не АТО, давайте називати речі своїми іменами, це війна. Війна, яка коштує приблизно 50-70 мільйонів гривень на день. Це я вам з усією відповідальністю говорю. З іншого боку, звичайно, ті реформи, які можна було б зробити для підвищення інвестиційного клімату, вони, на жаль, не робляться. Це я також вам чесно говорю. І, на жаль, вони не робляться тому, що немає тієї критичної маси реформаторів, які б можна було робити. Це про те, що я вам зараз сказав. Я вам дав таку цікаву статистику по оцінці Держдепу США. Європарламенту, від Європарламенту, в нашому українському парламенту із 450 народних депутатів реально працюють по Держдепу. Це 43, по Європарламенту 38. З них 26 людей самопомічі. Можете всіх інших там, всі інші виконують, на жаль, іншу. Тому те, що потрібно інвестиційний клімат робити, це в першу чергу. Ви знаєте, що ми дещо разом з галузі зробили, да? Це відмінили ці акти виконаних робіт, це для IT-сектору було, да? Зараз у вас немає ніяких там проблем з проплатами, там, спочатку відмінили, зараз я надіюсь дуже, що буде заборонено по вилученню цих серверів, за які ми там боремось. Тому щось ми робимо. Але, на жаль, це не так швидко, на жаль. Мені тут стидно за нашу державу. Зараз прикладемо, потім. Yeah, so at the moment, our major focus of money spent of our country is obviously the war that we are into on the southern parts of Ukraine, and this is a huge obstacle to invest even more and develop even more the investment climate in Ukraine. And actually the huge cons of the situation is that the People's Deputy are not working properly, and it's a really low percentage of those who are really involved into the process, into reforms and etc. So yeah, it's really a bad thing about our reality, but still we're working on it, and Mr. Alexander also encourages everyone to get involved, to come to government and work on it.
Мене звати Тетяна, я не буду вставати, я також працюю в юрофірмі. Задам питання українською, I will make my question in Ukrainian as it concerns the authority representative. So, моє питання до вас. Я знаю, що ви дуже багато робите саме в законопроектній роботі, яка розвиває галузь. І по моїй інформації, зараз у вас на розгляді таких 5 ключових законопроєктів. Мене цікавить два з них про електронні довірчі послуги і електронні комунікації. Останній повернувся на повторне перше читання, готується до повторного першого читання. Хотіла дізнатися інсайдерську інформацію, бо це дійсно важливі законопроекти. Я знаю, що ви за їх просунення в парламенті, але все-таки чи є шанси, що там, наприклад, в цьому році їх приймуть і які це шанси? Це перше питання. І друге питання про взаємодію з урядом. Нещодавно у нас був створений хай-тек офіс, по-моєму так. Як ви його оцінюєте? Власне, уряд зробив йому піар як саме той орган, квазі-державний, так, який буде координувати, робити піар Україні в світі. От мені цікава ваша думка, і чи співпрацюєте ви з цим офісом? Дякую за запитання. Перше, Прикладемо питання. So there are two questions actually. The first one is about the two laws that are going through the approval process at the moment, and they are actually. Please comment on what's the stage of these laws at the moment. They will be adopted. Yeah. What's the status of adoption, and we're really waiting for them to be. Assess the chances they will be adopted this year because they're crucial for the sector. So I want Bogdanченko, his comments on this. Okay, thank you for good questions. Дивіться, що наш комітет, по-перше, ви знаєте, що коли Сампоніч перейшла в парламент, наша перша перемога була це те, що ми створили такий комітет, і в парламенті зараз є ваше лобі, дійсно ваше лобі. Але парламент є дуже неоднорідним, як я вже про це говорив, м'яко кажучи, дуже неоднорідним. Якби там було таких 5, як Самопоміч хоча б, то, повірте, було б все по-іншому. Ми розробили повністю галузеву реформу, законодавчу реформу. Це 5 основних законопроєктів. Це електронні комунікації, це новий законопроєкт про радіочастотний ресурс, який дасть змогу розвитку 4G, 5G, технологічну нейтральність. Це законопроєкт про доступ до інфраструктури, це законопроєкт про хмарні технології, бо на сьогоднішній момент в державі заборонено використовувати хмари. Це нонсенс, ви знаєте, але це смішно, але це так є. Тому, скажімо, для галузі законопроєкт про хмарні технології також дуже важливий, він дасть для вас змогу дуже багато чого робити. Законопроєкт про електронні довірчі послуги. Ви знаєте, що ми провели IT-день, День інформаційного розвитку у парламенті, і, говорячи футбольним рахунком, в першому таймі ми з рахунком 5-1 виграли, але законопроект про електронні комунікації був завалений. Був завалений чому? Тому що хтось вирішив погратися в якісь договорнички. Тобто людей не цікавить розвиток галузі. І я б хотів би звернути вашу увагу, що наступного разу, коли ті, хто не підуть у парламент, будуть просто голосувати за вас, ви не дивіться ці промо-ролики, а ви з галузі візьміть, роздруковуйте, хто голосував за ваші законопроекти, хто не голосував. Бо ті, хто не голосував, тільки й кричать про індустріалізацію, а залишаються на рівні не буду казати. Тому ось тут потрібно. З електронними комунікаціями ситуація дуже важка. Вчора був зірваний засідання комітету, де ми хотіли роздивитися електронні комунікації. 2 групи, не з нашої фракції, зчепилися одна з одною по питаннях повноважень 2 органів. Жодного питання до галузі це немає. Але, на жаль, для того, щоб прийняти законопроект,
потрібно голоси двох найбільших фракцій. Для того, щоб там знайти голоси, потрібно про щось домовитись, на жаль. Тому перфектний законопроект не може бути прийнятий. Я хочу сказати, що ми будемо боротися за електронні комунікації, я дуже надіюсь, що ми знайдемо шанс його проголосувати. Електронні довірчі послуги, ми вчора закінчили роботу до другого читання. Шанси дуже великі на його прийняття, як і інших законопроєктів. Нам вдалося створити все ж таки гарні закони, і вони є компромісними. Тому електронні довірчі так, це Bank ID, це дійсно для галузі буде дуже важливо. Це електронний цифровий підпис, який зараз стає однією із довірчих послуг, тобто розширюється все. По електронних комунікаціях я дуже сподіваюся, що у парламентарів знайдеться здоровий глузд і політична воля все ж таки стати на захист галузі і людей. Ось так. Дякую. І про хай-тек Так, з'їхати з цього. Спочатку прикладемо першу частину. Just very briefly, so the laws were related to cloud technologies, which are now at the process of voting and adopting. They're related to cloud technologies and electronic communications, and we really have Public trust services. and public trust services. Yep, and the okay. All public. All public. So there is a huge battle at the government right now to vote for it, and it was somewhat adopted, and some of the questions are still open and still in negotiation process. Between our biggest fraction. Some opponents have just 26 votes. Я хочу сказати про взаємодію з Кабінетом міністрів. Зараз це набагато краще, ніж з минулим Кабінетом міністрів. Це однозначно можу сказати. Але, на жаль, я дуже скептично відносусь до цих піар-проєктів, як хай-тек офіс, там ще щось. На жаль, я більше піар. І в Кабінеті міністрів, як ніхто не відповідав за цього, так і продовжує не відповідати. Я єдине дякую Степану Кубову, що він зараз неформально взяв нас цю ношу. Крім піару, я нічого про хай-тек офіс не чув. The second question was regarding the IT high-tech office, Ukrainian high-tech office. So it was launched recently by government, but still Mr. Alexander commented that there's no one really in the government at the moment who's responsible for this sector, and that's just a question of PR, but not about the real activities. Alexander said a couple of words about the war in the East, and in connection with that, I would like to ask one very blunt question. Is this an obstacle for investing into Ukraine? I mean, from an American's perspective, we generally, we've heard what has gone on with the conflict with Crimea and stuff, but I don't think that's a big aspect of deciding whether or not to invest in Ukraine or not, because most of the delivery centers are outside of the proximity of the conflict, right? And from my perspective, it's really more about the other policy aspects around tax policy and data security, more so than the geopolitical challenges that are going on the eastern side of Ukraine. And what's about Luxoft perspective? I mean, one of the offices of Luxoft in Odessa, right? So, and in 2014 it was a bit heated around Odessa. So do you think this is an obstacle that there is war in Ukraine? Or what kind of the bigger obstacle than you think of investing into Ukraine? Well, I would comment from Luxoft's point of view, when I'm sure we're all familiar with this, when there was the protest happening within Kiev in and of itself, we had close to 85% of employment showing up to work for that week, right? So there was a lot of commitment to what Luxoft was doing with our clients to continue to do that because they weren't seeing this as a long-term stop in the business, right? Every country has to deal with geopolitical issues, and it's about how you respond to them, which is actually more important. So when you look what we have done, right, we've certainly
maintained our presence in Ukraine, in the key cities as Kiev, Odessa, Dnipro. And we have continued to grow as an organization that's listed on the New York Stock Exchange. So, you know, if this was an obstacle, I think the way the media sometimes portrays it, that was really, you know, reflecting back to what Harvey said, there's other issues that are more important than this, you know, geopolitical issue that we have to deal with, that everyone from a business side to the government side will work on to bring to some sort of conclusion. But, you know, our own perspective as a company, you know, we've been able to really respond quite well to this in light of the way it's been perceived in the media. I think this is a very important perspective that we'll have to keep in our minds. What is the real obstacle for investing into Ukraine and how war is really important for the Western partners? Do you have any more questions? Probably one, maybe two questions from the audience, and we have to round up. Аліна Севастюк, керівник відділу з розвитку бізнесу KPMG. Alina Sevastюк, Chief Operating Officer of the Markets Department, KPMG in Ukraine. Thank you very much for investing time. And I have a question about global mega trends. What trends should we consider in order to develop IT sector in Ukraine properly? I mean, cybersecurity, urbanization, and for instance, women empowerment, and so on. So thank you very much. Well, I think it's more important to thank you for attending this because Thank you. Keep reflecting back on the grassroots importance of everything we're discussing. Yeah, it's extremely important to have the helicopter view, taking into account the current situation in Ukraine, but also remember that we are a part of the global world. Thank you. So briefly, when you're looking at where the greatest adoption that's occurring in the global economy, it is all in this whole digital transformation, digital enablement. You've got three different layers. You've got the backbone, which is really the infrastructure as a service layer that is fairly mature now. It's proven use cases. It's getting widely adopted in the Americas, and it's slowly shifting to EMEA and APAC at a fairly good pace. When you look at software as a service and platform as a service, that's a very broad capability as to what's included in there, right? And you've got IoT, you've got automation, you've got robotics, you've got big data, you've got augmented and virtual reality, you've got 3D printing. And then there's additional digital capabilities that are going to be onboarding over the next easily every 30 days. So from an adoption standpoint, I think it's just being in that R&D sector, working with the private commercial sector as to what companies are seeking, and really being at the tip of the spear and not really thinking about some of the legacy technologies that have gone on and really trying to be part of that ecosystem. It's been tried and blue, and those the mode 1 type things are shrinking, right? And it's shrinking for various reasons, not because of a technology standpoint, but a lot of the automation and some of the digital footprint that's really replacing some of those capabilities. As for areas of investment, to me, it's really dealing with the customer experience around omnichannel and customer centricity. And those are very broad concepts, but they've been very relevant, but they've evolved. If you think through some of the B2C models around customer centricity, general business objectives, and what do I mean by that? Bricks, clicks, rings, and knocks is a simple channel on how you connect to customers, suppliers, employees. And that whole omni-channel experience, it used to be separate channels, and it was all about cost optimization. And in today's marketplace, it's all about revenue expansion, optimization around profitability, and it's one ecosystem integrated because of these new technologies. And to me, where the Ukrainian IT sector will be successful is being involved in that. I mean, you've led with the product engineering mindset, but as you become more mature, it's going to evolve into other operating constructs and managed services, which are a little bit longer-term relationships in managing some broader programs. And I think as you get more comfortable with some of those concepts there, it will also provide additional opportunity and economic growth. Thank you. One more question over there. I think
Дуже дякую. Головко Марина, теж юрист. Було, звичайно, схоже запитання стосовно глобальних трендів, але враховуючи, що вже було задано, то хотіла звернутися до Олександра і запитати у нього стосовно все-таки податкової реформи, податкових пільг. Ви згадали у вашій промові про те, що ви все-таки проти податкових пільг для IT-бізнесу і вважаєте, ну, скажімо так, що це не зовсім ті стимули, які ви бачите, да, для підтримки IT-бізнесу, і потрібно шукати інші варіанти стимулювання IT-бізнесу. От хотіла в цьому плані вас запитати все-таки вашу думку, да, стосовно податкових пільг для IT-бізнесу, і які в цілому думки у вашого комітету, а також інших комітетів, ну, взагалі в цілому в парламенті, да, стосовно цього питання. Або ж якщо не будуть, скажімо, якимось чином лобіюватися саме такі види стимулювання бізнесу IT, то які б з вашої точки зору були б хороші види стимулювання бізнесу і підтримки його? Ну, якщо могли б прокоментувати про інші види стимулювання, крім податкових пільг. Дивіться, по-перше... Yeah, okay, so that's all, the question is all about the tax reform, and in case we don't see tax incentives as they stimulate the supporting thing for IT sector, what should it be? По-перше, я ніколи не казав, що я проти пільг для IT-сектору, ви неправильно мене зрозуміли. Я ніколи такого не казав. Я хочу сказати, що потрібно термін пільга замінити на інший термін, на стимулюючі якісь речі. Тому що коли ти розмовляєш з IMF або з World Bank, they don't want, вони не хочуть чути, вони не хочуть чути саме слово пільга. Такого немає ніде у світі. І це одразу їх настроює проти. Бо в чому в нас є проблема? Да? Ми зараз під тиском МВФ. На жаль. Я, наприклад, не підтримую те, що держава таким чином просто затикає дирки МВФ-ськими, які зовсім не дешеві, як вам здається. Вони зовсім не дешеві. Але ми повинні виконувати їх вимоги. Тому стимулюючи ресурси, стимулюючи якісь позиції, потрібно розробити для цього бізнесу. На жаль, зараз цими приватними підприємцями користуються для відмивання коштів. Не IT-бізнес, їм не потрібно цього робити. Тобто і тут зараз є проблема. Можна було всі ці податкові ями зараз прибрати цю норму про приватних підприємців, але у нас є величезний бізнес. Тому є домовленість, що на наступний рік ми нічого не змінюємо. Це вже великий плюс, я хочу сказати. Да? І в нас є з вами там 6 місяців для того, що як я це бачу, да? Щоб створити дійсно там, ну так, щоб бізнес-план галузь розробила свого розвитку. Але для цього хтось повинен бути в Кабінеті міністрів. Це стратегія розвитку держави. Це стратегія розвитку держави. Я зараз беру на себе функцію, яка не є в парламенті, це не парламентська функція, але це потрібно робити. І домовитися, що там у 2018 році, да, там податок буде там, не знаю, там X%, 7%, да. Потім, можливо, він буде 9%. Чи може він взагалі буде 0, але будуть створені стільки-то робочих місць, будуть такі доходи в державі, будуть такі податки. Тобто потрібно сісти, створити цю економічну модель, піти від зворотного, розробити цю модель, а після того запропонувати
державі, а скільки ми за це готові платити у виді податків. Це моя ідея. По-іншому зараз просто перевести на звичайний рівень, ні, це неправильно буде. Ось так я це бачу. В інших комітетах, той же Ніни Петрівни Южаніни, вони бачать все ж таки, що потрібно, щоб всі були в рівних умовах. На жаль, вони бачать, щоб це всі були в рівних умовах, але тут потрібно просто сконсолідуватися галузі. Я пропоную це зробити на базі комітету, його потрібно вам використовувати, ви повинні використовувати комітет, тому що мені вдалося зробити його прозорим, він працює, коли кворум є. У нас проблема в державі, те, що депутати не ходять на роботу. Оце я не знаю, як їх там загнати, да? І це розповідає анекдот, що потрібно зробити, щоб приймати гарний законопроект, це спіймати 226 покемонів у Верховній Раді, да? Тоді можна щось проголосувати. Тому ми даємо галузі рік з перепочинку для того, щоб разом розробити ці стимулюючі маяки, ці стимулюючі показники, які дадуть змогу не 5 мільярдів там мати 2020, як ми плануємо, да, галузь, а 7 мільярдів, наприклад. Що для цього потрібно зробити? Але ще раз хочу сказати, не тільки в цих стимулюючих податкових питаннях. Потрібно розвивати educational, потрібно це розвивати, тому що зараз ваші співробітники, давайте чесно скажемо, вони ж вас шантажують, їх не так багато, і величезна зарплата. Коли програмістів буде в 5 разів більше, ніж зараз, то ефект буде трішки більше. Кому потрібно підходити? Просто, я сам знаю, в датагрупі там ми впроваджували SAP, там іще щось, це ж катастрофа. Зробили, потім воно працює, попросили там в 10 разів більшу зарплату або пішли. Тобто цей ринок ще не насичений. Люди – це головний капітал цього бізнесу. Тому я хотів би, щоб ми разом попрацювали над таким стимулюючим підходом. Дуже було б це важливо. So, yeah, let me quickly translate. So the thing is, let's recall that we are tied up with World Bank and IMF. So in this case, we need a complex approach, and not to only negotiate about tax incentives, but also draw our attention that we need really something to stimulate and develop a win-win solution between business and government. And one not less important thing that we really need to draw attention to education, because the more educated engineers we have, it would be better for both government and the sector. Okay, as an instructor, professor at Kiev School of Economics, I have kind of internal clock which is ticking that this is about the end of the class. So I think we are going to have one last question over there, and then we are going to wrap up. І ще одна там рука, я бачу. Thank you, Stanislav. Ну, ще одна там, правильно. Stanislav, PricewaterhouseCoopers. So, as Mr. Harvey said, the Ukraine is a small IT ecosystem country. Yes, so the biggest our share in IT business is outsourcing companies. And as Mr. Alexander said, we need to develop our internal market of IT. So as we see, there are 2 points of view: IT as a business and IT as a partner or as enabler for the whole economy. So I have a question to all three of you. Which gaps do you see in Ukraine? First of all, as a business, how Ukraine can capture the product companies that can develop the product and then sell consultants, not only outsource. And the second, how you can stimulate the internal market to buy the high-value services from Ukrainian IT companies that not a lot of another domestic producers can allow for them to buy. Thank you. Come on, I'm your friend. What a difficult question. Yes, that was some way to end the class, but
I like to pass it off to Mr. Trump. Yeah, it's good strategy. Yeah. Right. So I think there's one part I can respond to, which is the perception that there's just sort of an engineering IT talent here, right? In order to be successful in what's happening in the different verticals that our companies are involved in, you have to understand the business. More than half of sourcing decisions are made in combination with a business unit where there's concrete domain expertise needed, like margin risk or something like that in financial services, or pharmaceutical healthcare, areas like that, before you understand actually how to do Java development. And so, does the mic work? Oh, okay. I thought he was saying it didn't work. Anyway, because there's so much business unit involvement in purchasing IT outsourcing, you need to have those who understand the business, right? So there isn't just engineers here. The people that work for a company like Luxoft understand that domain, right? And in order to be successful and grow at the rate that some of the organizations in this area have, like EPAM, like Luxoft, like ServServe, like startups, it's not just because they're good from the technology side, but in order to be a consultant, you have to understand the business side. And that's been, I think, a big catalyst for the reason that we've been able to grow in certain areas, because we do have that business knowledge. And part of that is because we have excellent professors who lead courses around different areas and how to learn it. Or part of it is because we work closely with consulting agencies to better refine what we understand in that domain. So it's not just about engineering. It's also the business part, which has been critical for us as an organization. So that's the consulting piece I think I could respond to. And so from the services standpoint, I kind of agree with Patrick. But from the product development standpoint, I think you got to look at more around the policy decision around from a country standpoint, and look at similar models around product development as to what's helped increase GDP within Ireland, for example. And you look at some of the innovative companies that have established beachheads for product development in Ireland or in Israel. And I think until some of that is fleshed out and discussed more openly and understand the risk and the trade-offs with that, you'll have a lot of startups coming out of Ukraine because you've got some high-end talent. But for other companies to actually invest in here and to consider this as another alternative destination for that development skill set, until those things are done, to me, it's probably more in the 3 to 5 year horizon until you kind of flesh out some of the basic infrastructure questions. Я що можу додати, що ще потенціал для все ж таки розвитку бізнесу взагалі достатньо великий. І я просто наведу один приклад, що, наприклад, у всьому світі статистика, що якщо пенетрація, інтернет-пенетрейшн підвищується на 10%, наприклад, да, то ВВП країни тільки за цю суму зростає на 2,5%. І зараз розвиток ICT-сектору, він також залежить від цього бекбону, як правильно було сказано. Мережі 4G, 5G дадуть змогу більше людей долучатися до роботи, до електронних сервісів, до всього. Ми говоримо про цифрову економіку, але вона неможлива зараз, ніякі електронні сервіси BankID не будуть працювати, коли хоча б 80% населення України не буде мати доступ до високошвидкісного інтернету. Тому що, щоб користуватися електронними послугами, потрібно мати доступ до мережі. Тому інфраструктура, все ж таки побудова інфраструктури, і потім нанизувати ці сервіси, це також є частиною внутрішнього ринку. Вже, бо немає сьогодні жодного електронного сервісу, давайте чесно казати. В парламенті, якщо не прибирати бумаги з мого столу, у парламенті прямо під куполом, які я ніколи не читаю, то за тиждень мене не буде видно. На питання, навіщо ви мені це даєте, я вже не беру навіть, да? Ну, є iPad, я там все читаю в електронному вигляді. Але нічого немає ні в парламенті, ні в Кабінеті міністрів, нічого електронного немає. Електронних сервісів немає. А це буде величезний прорив.
І це якраз внутрішній ринок, коли вам потрібно буде створювати багато там ці електронні кабінети, медицина, да? Тобто це розвиток, але тільки через побудову інфраструктури. The main thing is that infrastructure is crucial for further development. And Backbone, fiber optic backbone, we need everything, we need 4G, 5G, and only after this we can provide real e-services in Ukraine. First step is infrastructure, like you tell about the backbone. We have very good backbone in Ukraine, like a transit traffic between Europe and China, but inside in Ukraine, internet penetration not so good. 3G is good, but 3G have less capacity than 4G or 5G or LTE for the future. Thank you very much. Було ще одне запитання. Добре. Ми вже маємо закінчувати, тому я передаю слово. Шановні друзі, давайте ще на завершення нашої зустрічі подивимося ролик, який знято. Я попрошу вас. Міністерством економічного розвитку. Є в нас звук чи? Там же драма повинна бути, музика. От. Да, ми спочатку зараз запустимо, а це як завжди, знаєте, на прем'єрах завжди щось відбувається таке подібне. Чи звуку, немає, ще зображення. Але, будь ласка. Давайте подивимося по звуку, як воно. I'm happy to follow up with them. My company program and other conversations. want to go now? A lot of parking. Yeah, we're ready. I think we're ready. Sorry?
I don't want to stay here all night. Oh my.